Scriptures form the backbone of a religion. If we look at any religion that has survived and thrived over centuries, we can see the scriptures of that religion have played a vital role in not just preserving its philosophical teachings, but also in imparting practical knowledge across generations. This knowledge is what helps followers determine how to properly practice their faith in daily life. What to do, what to believe, how to behave, and how to navigate the inevitable ups and downs of life. In Satsang, we are fortunate to have a treasure chest of authentic scriptures through which we can understand and imbibe the teachings of Mahant Swami Maharaj and our Guru Parampara. And last summer, Param Pujya Mahant Swami Maharaj added another gem to this treasure chest by gifting us with the Satsang Diksha scripture. Shortly after Guru Purnima last year, in accordance with Swami Shri's wish, all of us took pledges to memorize a part or all of the Satsang Diksha. In today's Sabha, we will revisit our pledge to Swami Shri and gain inspiration and practical guidance that will help us better follow through on our Satsang Diksha Mukpat. શ્રીજી મહારાજના મનમાં હતું અને ગુણાતીત ગુરુના મનમાં હતું એ જ લખાયો છે. આ ગ્રંથ લખ્યો છે તે પરમ કલ્યાણકારી છે. તમે આ સત્સંગ દીક્ષા મોઢે કરો એ અમારી ભેટ. Swami Baba, 1,800 Yuvaks and Yuthis across North America joined in a monumental effort of memorizing the Satsang Diksha Granth. Today, we are recommitting to this challenge, a challenge for your Rajipo, a humble tribute to Pramukh Swami Maharaj's Shatabdi celebration. We will give the gift of memorizing the Satsang Diksha Granth to Mahant Swami Maharaj. I can, I will, I must. Let us think back to Guru Purnima 2020. It was a day for us to offer our love and devotion to Guru Hari Mahant Swami Maharaj. But on an occasion meant for devotees to give to the Guru, Swami Shri surprised us all by giving something to us, the Satsang Diksha. In the following weeks and months, we were witness to great enthusiasm around the Satsang Diksha Granth. From special sabhas discussing how and why Swami Shri wrote the scripture, to parayans, to ultimately welcoming Swami Shri into our homes when the scriptures arrived. At each point, we became more and more motivated to read, study, and memorize the scripture. Everything was so well planned out for us. At the time, it seemed practical and easily doable, and so we signed up for a reasonable amount of mukbat. However, our momentum may have diminished over time. Similar to how something new can create strong buzz on social media only to fizzle out over time, our enthusiasm for Satsang Diksha was met with the realities of our life. A busy schedule, numerous responsibilities, work, school, family, and thus our progress was dented. Today, to better understand how to overcome the obstacles slowing down our progress in Mukbat, let us now learn from our peers around the world, as well as Pujya Santo, on how they've addressed the practical challenges that arise in doing Satsang Diksha Mukbat.
When I first heard about the Satsang Diksha Mukbang Challenge, my initial reaction was, I got this, especially since in the past I've had a very good short-term memory. But then I thought, am I going to have the same memory power as I had when I was in college? And when will I be able to complete the mukbang? I knew it was going to be possible since I've participated in so many deviations in the past, but I still had the doubts. I think my first reaction when I'd heard about the Satsang Diksha Mukbang Challenge was that it's obviously been a really long time since I'd done mukbang. But the fact that Swami Shri himself wrote the scripture and asked all of us to memorize it, I think was a pretty clear signal that this would be an opportunity of a lifetime and one that I should be super excited about. તો ખાસ આમ જોઈએ તો મને કોઈ આવું મુખપાટનું અંગ જ નથી, તો એવું મનમાં રહ્યા કરે કે આ મુખપાટ કરવાથી ફાયદો શું, આપણે ખરેખર તો જીવનમાં જ અમલમાં મૂકવાનું છે, સમજવાનું છે. પણ જ્યારે સંતોની એક સભા થઈ એની અંદર સારંગપુરથી બધું હેન્ડલિંગ થતું હતું, એની અંદર આપણા નૈનપુરથી બાપાના સેવક એવા ઉત્તમ યોગી સ્વામીએ એમના પ્રસંગો બાપા સાથેના કીધા અને એ જ્યારે સાંભળ્યા ત્યારે એક મનમાં ઈચ્છા થઈ કે આપણે પણ આવી રીતે સત્સંગ દીક્ષાનો ગ્રંથ મોઢે કરીએ. ડિસેમ્બરની 4મી તારીખે એક બાળક 5 જ વર્ષનો હતો અને 45 દિવસ સુધી જબરજસ્ત મહેનત કરી અને 315 શ્લોકોનો મુખપાઠ કર્યો. 5 વર્ષનો બાળક, એણે બધા જ મુખપાઠ કર્યા. બાપા ખૂબ રાજી થયા અને એ જ દિવસે ઉત્તમ યોગી સ્વામીને એમણે વાત કરી કે તમારે કેમ થતું નથી. ત્યારે સ્વામી એમને શું કીધું? ઉત્તમ યોગી સ્વામી બોલ્યા કે બાળકને તો કેવું છે કે મગજ ખાલી હોય, એમની બ્લેન્ક સિલેટ હોય એટલે બધું તરત યાદ રહી જાય. તો એ વખતે મહંત સ્વામી મહારાજે કીધું કે તમને બુદ્ધિ આડી આવે છે, બુદ્ધિ નડે છે. અને ફરીથી સ્વામી બોલ્યા કે તમે કેમ સિલેટને ખાલી કરતા નથી? તો એ વખતે ઉત્તમ યોગી સ્વામી વાત કરી કે અંદર બધું ભરેલું છે એટલે કેવી રીતે ખાલી થાય, અને બાળકને તો હજી હમણાં જન્મ થયો હોય એટલે બધું ખાલી જ હોય. એ વખતે ફરીથી મહંત સ્વામી મહારાજે કીધું કે આમાં પણ બુદ્ધિ આડી આવે છે. અને પછી સ્વામી એમ મોઢું બગાડ્યું અને એમ બોલી અને પછી કીધું બુદ્ધિ, અને આ એકદમ સ્પર્શી ગયું. My initial thoughts were that 315 shloks seemed like a lot to memorize, especially because doing mukbang and memorizing isn't my forte. But slowly through Swami Shri's Ashirvad and Puja Santo Margdarshan, I realized that doing mukbang of the Satsang Diksha is where Swami Shri's Rajipo lies. When I had first heard about the Satsang Diksha Rajipo challenge, originally I had thought, wow, this is such a huge task. How would I be able to accomplish it? But then I thought about all the different ashirwads that Mahant Swami had given, where he had explained the importance of Satsang Diksha. I really thought this was according to his ruchi, so I should participate in it regardless of what I thought was possible and not possible. A couple of incidents actually inspired me into memorizing the Satsang Diksha Granth, of which one was Param Puja Mahant Swami Maharaj's first letter on July 7th last year, where he wrote that one should read 5 shloks on a daily basis, and for whoever can memorize the entire Granth in Sanskrit would attain the Rajipo of Yogji Maharaj and Pramukh Swami Maharaj. So this actually made me think into memorizing the Granth, and we can see that at a very old age of 86, Swami Shri cut his sleep time, cut his activities and cut his exercise time to actually write this Granth in a very short amount of time, and that meant that this Granth was of utmost importance to him. My biggest challenge in doing Satsang Diksha is laziness and procrastination, which probably originates from my head being clouded from a slew of responsibilities throughout the day. First of all, my wife is a physician, and she also has a national seva, so her schedule is already busy and overloaded. And so as a father of 2 young kids with 2 jobs, one this hospital job and the other one is just to keep my pharmacy skills sharp, I'm also working from home, so I have been looking over a kid who is virtually schooled and the other one that's not in school yet. And those of you who have a kid between the ages of 0 to 5 know exactly what that feels like. Some of the challenges that I overcame was first, I had no set time in terms of memorizing the Satsang Diksha Granth. That would delay my time, and also I was getting nowhere. I would memorize sometimes, I would forget about it and start again. And another thing was obviously time was a big factor involved with a lot of satsang activities based online, which occupied a lot of my time. I had to fight with my mind,
and through that I would remember Mahant Swami Maharaj's prasang, his enthusiasm for the Granth, that gave me more courage into developing a set schedule in terms of memorizing the shloks. Sometimes when I started, obviously the tendency was you start, you repeat, but some of the aspects of the slok you kind of forget, which had a negative impact on me, spending a lot of time memorizing and then forgetting what was the point of doing it. But when I prayed in my puja, when I prayed in front of Thakurji, it gave me a positive vibrance and momentum to actually continue the mukpat, and I overcame those challenges that I faced. I would get discouraged when I wasn't able to recall the shlok that I was memorizing the previous day. Being stuck on a specific shlok, or even being stuck on a specific number and not seeing that number tick up day by day, was really discouraging. Also, a lack of consistency and complacency was another big challenge. The amount of time and effort that I gave to memorize the Satsang Diksha would vary by what I had to do that specific day, rather than taking out 10 to 15 minutes daily. There have definitely been a lot of challenges that I've faced as I've started to do the mukbang. I think one has been trying to find the time after a long day of work. After a day of Zoom fatigue, trying to decompress with mukbang memorization is not really the first thing that comes to mind, and so fighting my mind and fighting against that has definitely been a big challenge, and just making the time that's needed for Satsang Diksha mukbang has definitely been a bit of a challenge. I think another one has been recalling and retaining all of the mukbang that I've memorized so far. 315 shloks is no joke, and as I think back to some of the shloks that I may have memorized a couple of weeks ago or a couple of months ago, it becomes very difficult to actually retain and recall them all. And it ends up turning into this mishmash of shloks that resembles nothing that's in the Satsang Diksha. And so I just think retention and recalling what I've already memorized has been a bit of a challenge. And then finally, I know that the challenge is coming up this summer, and as I think about how much time is left and all that I have yet to do, the deadline is a bit daunting, and I realize that it's going to take a bit of effort and time to get it done over the next couple of months, and dealing with that and making the time required again has been a bit of a challenge as well. Some of the challenges I faced while participating in the Satsang Diksha Rajipo challenges were lack of consistency, prioritization, time management, but the biggest one really was not remembering the mahima of Satsang Diksha mukbang as much as I needed to. તો ખાસ તો મુખ્ય ચેલેન્જ તો એ જ હતી કે યાદશક્તિ વર્ષોથી આપણી એટલી બધી પાવરફુલ નથી કે તરત બધું યાદ રહી જાય, અને અત્યાર સુધી જેટલો અભ્યાસ કર્યો એની અંદર પણ સેકન્ડ ગ્રેડની અંદર જ પાસ થયા છે, એટલે યાદશક્તિ બહુ જ ઓછી, એટલે ખૂબ મહેનત કરવી પડે, એટલે બધું રિપીટેશન કરવું પડે. અને સાથે સાથે બીજું એક તો ટાઈમનો પ્રશ્ન, કારણ કે અહીંયા આગળ આપ તો સ્કેડ્યુલ આખું બની ગયું હોય અને એની અંદર વચ્ચે વચ્ચે ટાઈમ કાઢવો એટલે બહુ અઘરું છે. અને પાછી અહીંયા આગળ વિશેષ સેવા પણ છે કે ભંડારીની સેવા હોય એટલે કિચનની અંદર ગમે ત્યારે ગમે તે વખતે કામ આવી જાય, એટલે એની અંદર પણ એક વચ્ચે ટાઈમ કાઢવો અઘરું પડે. અને સાથે સાથે સંગીતની પણ પ્રેક્ટિસ કરીએ, એટલે એની અંદર કેવું આપણે પ્રેક્ટિસ ન કરીએ, એક દિવસ જો ગેપ પડી જાય ને તો આગળના જેટલા દિવસ બધી મહેનત કરી હોય તો એ બધું રિપીટેશન કરવું પડે. અને આ મુકપાટનું પાછું અંગ એવું છે કે એમાં જો સડીંગ નોનસ્ટોપ તમને સમય મળે તો સારી રીતે મુકપાટ કરી શકીએ, તો આવી વચ્ચે નાની મોટી સેવા આવી જાય તો એની અંદર અઘરું પડે. પણ એક ચેલેન્જ એની પણ હતી ટાઈમિંગની, પણ પછી ગમે તેમ સેટ કરી અને પ્રાયોરિટી રાખી તેમાં કંઈ વાંધો ન આવ્યો. Overall, despite all of these challenges, I think the one thing that's kept me motivated and moving forward has been all of the Rajipo that Swami Shri has expressed for Satsang Diksha memorization. As I think back to last summer, Swami Shri and all of the Puja Sadguru Santo expressed tremendous Rajipo for those that memorized the Satsang Diksha. And since then, through special sabhas, through ashirvads, through the Padramni video that was done over the holidays with the Bardaks, and even recently in the Guru Hari Darshan, where Swami Shri made a har himself for the Yuvaks and Yuvtis who memorized the Satsang Diksha in Sanskrit, it became very clear to me that this would be an opportunity of a lifetime, and one that would be a bit of a shame if I sat on the sidelines while everyone else was jumping at the opportunity. In terms of tactical things that I've done to try to help me memorize,
It's been breaking the Mukbang down into bite-sized pieces where I'm only memorizing one shlok a day, but then doing manan on that shlok throughout the day so that it becomes less of a collection of words and more of a practical lesson and teaching that I can imbibe into my life. I've also tried to use things like Ekadashi, where I can use the time in the evenings or throughout the day to recall and revise all of the shlokas that I've memorized to date. And I think another source of inspiration and motivation has definitely been my fellow Karyakars and friends. We hold ourselves and each other accountable, and I think we provide each other with the necessary motivation to continue forward with Mukbang. There are a couple of things that have helped me overcome my challenges. First, my wife has strategically placed the Satsang Diksha books in 8 to 9 different places in the house. I mean, I see them no matter where I go, and so it's a constant friendly reminder. And I've tried different ways to memorize, and there's many techniques that I've used, but they're constantly changing as I have to adapt to the new challenges that come along. At one point, we memorized one shlok a day after Aarti as a family for 3 months. And most recently, I've started listening to each shlok 20 times while I go for my run 3 to 4 times a week. This continuous repetition with reviewing seems to be working. એટલે એવો એક પ્રયત્ન કર્યો કે એક શ્લોક હોય એ અડધો વાંચવાનો અને પછી પહેલાં તો સમજી લેવાનો, આખો શાંતિથી વાંચી સમજી જવાનો. ત્યાર પછી અડધો શ્લોક વાંચી આંખ બંધ કરી અને મનની અંદર મોઢે બોલવા માટે પ્રયત્ન કરું. પછી આખું જ્યારે કમ્પ્લીટ હાફ પોર્શન યાદ રહી જાય પછીનો જે પાઠ હોય એ આપણે વાંચવાનો સમજીને અને એને પણ મોઢે બોલવા માટે પ્રયત્ન કરું. ફરીથી બંને ભેગા કરી દઈએ અને આખો શ્લોક મોઢે બોલવા માટે પ્રયત્ન કરીએ અને એમાં ફરી વચ્ચે કંઈક ભૂલ પડે તો થોડું જોઈ લઈએ અને ફરીથી પાછું આંખ બંધ કરીને મોઢે બોલવા માટે પ્રયત્ન કરીએ. એમ કરતાં 1 શ્લોક 2 શ્લોક 3 શ્લોક 5 શ્લોક થઈ જાય ત્યાં સુધી કરવાનું અને પછી પાછા 5 સળિંગ બોલી જવાના અને એને પછી બેલેન્સ કરી દેવાના અને પછી બીજા 5 લેવાના. એને પણ એ રીતે તૈયાર કરી અને 10 ભેગા કરી અને મોઢે બોલવા માટે પ્રયત્ન કરીએ. પછી રિપીટેશન, જેટલું રિપીટેશન કરીએ એટલો મુખપાઠ આપણને થઈ જાય. એક તો આ રીતે મુખપાઠ કરવાની અપનાવી હતી. બીજું, આપણે સંસ્થા તરફથી સત્સંગ દીક્ષા એપ્લિકેશન બહાર પાડી. તો જ્યારે ઈસક જાગી ગયો કે આપણે ગમે તેમ કરીને પૂરો કરવો છે તો થોડો સમય મળે ને એનો પણ ઉપયોગ કરીએ. દાખલા તરીકે આરતીનો સમય થયો હોય તો જ્યારે આપણે ઉતારેથી મંદિરે આરતી કરવા માટે જઈએ એ વખતે પણ એપ્લિકેશન ચાલુ કરી દઈએ એટલે એના જે શબ્દ છે મનની અંદર રટ્યા કરે અને એ પણ જલ્દીથી આપણને મોઢે થઈ જાય. બીજું, જ્યારે સવારમાં આપણે ઉઠીએ 4 વાગે એ વખતે તરત જ એપ્લિકેશન ચાલુ કરી દેવાની એટલે ત્યારથી જે આપણને મુખપાઠ ચાલુ થઈ જાય તો છેક બ્રશ કરીએ, સ્નાન કરવા માટે જઈએ ત્યાં આગળ પણ આ રિપીટેશન ચાલુ રહે એટલે એપ્લિકેશનનો પણ ઘણો જ મુખ્ય ફાળો આની અંદર છે. Some of the techniques and methods that I used in memorizing the Satsang Diksha Granth was initially I would understand the meaning of the sloka and would mentally take a note of the words, its placements of where they would be aligned in the first or second line. I would close my eyes and get a rough picture of where the words were. I would memorize the words and repeat the sloka before moving on to the second sloka. When I completed memorizing the second sloka, I would repeat the first sloka and the second sloka 5 times before moving on to the third sloka and so forth. I would cut my sleep time to memorize the slokas. I would not sleep till I finished the slokas that I intended to memorize and repeated the old ones as often as I could. I would normally sit down in the morning hours to memorize new ones before attending to repeat the old ones that I memorized throughout the day. And after the slokas would increase, obviously, it was very difficult to go through all of them. But obviously I would make a group of 25 slokas and batch them up and remember them and constantly revise them in order to finish the Satsang Diksha Granth. હું ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છું. જનરલી મારે હોમ વિઝિટ્સ વધારે કરવાની હોય. સવારે 8:30 વાગે આસપાસ ઘરેથી નીકળું અને મારું પહેલું પેશન્ટ આવે ત્યાં સુધીમાં ટ્રાવેલિંગમાં જે સમય મળે એમાં 1 કે 2 શ્લોક મુખપાઠ કરું. જ્યારે પેશન્ટની પાસે હોય ત્યારે જે શ્લોક મુખપાઠ કર્યા હોય એનો રિવિઝન કરવાનો પ્રયત્ન કરું
એ પેશન્ટ પાસેથી બીજા પેશન્ટ પાસે જઈએ ત્યારે જે ટ્રાવેલિંગમાં સમય મળે ફરી એમાં 1 કે 2 શ્લોક મુખપાઠ કરું, પાછા પેશન્ટ પાસે હોય ત્યારે એનું રિવિઝન કરું. આવી રીતે રાત્રે 11:15 વાગે ઘરે પહોંચું ત્યારે 10 શ્લોક એ હું નિયમથી મુખપાઠ કરતો. 11 વાગે આજે મુખપાઠ કરેલા શ્લોક અમારા કાર્યકરને આપતો. 11:15 વાગે જમવા માટે બેસું. બરાબર આ જ સમયે મારા આંટીની ઘૂંટણનું ઓપરેશન થયેલું એટલે 11:30 વાગે એમને ટ્રીટમેન્ટ આપવા માટે જઉં. 12:15 ફરી પાછો ઘરે આવું. રાતના 12:30 વાગે આગળના દિવસે જે શ્લોક કરવાના હોય એનું 2 કે 3 વખત ઓડિયો સાંભળું અને વાંચીને એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરું. ફરી બીજા દિવસે આ સાયકલ. આવી રીતે 315 શ્લોક મોટા ભાગે મેં ટ્રાવેલિંગમાં જ કર્યા છે. ડિસેમ્બર માસમાં મેં સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથના શ્લોકોનો મુખપાઠ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. હવે આ સમયે મારા પત્નીને પ્રેગ્નન્સીનો લાસ્ટ મંથ શરૂ થઈ ગયો હતો. મારી એક નાની બાળકી પણ છે એટલે ઓફિસથી છૂટીને સાંજે ઘરે જઈને સાંજના સમયે શ્લોકોનો મુખપાઠ કરવો એ મારા માટે અનુકૂળ નહોતું. એટલે રોજ હું ઓફિસે 2 થી 2.5 કલાક રોજ વધારે રોકાતો અને શ્લોકોનો મુખપાઠ કરતો. આ ઉપરાંત મારા ઘરેથી ઓફિસ જવામાં અને ઓફિસથી ઘરે આવવામાં 50 થી 55 મિનિટ જેટલો સમય થતો. તો આ સમય દરમિયાન પણ હું શ્લોકોનું શ્રવણ કરતો. દરરોજ સાંજે હું ઘરે આવીને મારા પત્નીને શ્લોકોનો મુખપાઠ આપતો, કારણ કે તેમના ગર્ભમાં જે મારું બાળક છે તેને સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથના સંસ્કાર પડે. આ ઉપરાંત મેં નક્કી કર્યું હતું કે રોજના મુખપાઠ કરવાના શ્લોકોનો ટાર્ગેટ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી સૂવું નહીં, અને ટાર્ગેટ પૂર્ણ કરવામાં જ રોજ મને રાતે 1:30 થી 2 વાગી જ જતા. એવામાં મહારાજ સ્વામીની કૃપાથી 11મી જાન્યુઆરીના રોજ મારે ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો. પુત્રના જન્મ સમયે પણ હું હોસ્પિટલની લોબીમાં બેઠો બેઠો સત્સંગ દીક્ષાના ગ્રંથના શ્લોકોનો મુખપાઠ કરતો. પુત્ર જન્મ બાદ 3 દિવસ સુધી મારે હોસ્પિટલમાં રોકાવાનું થયું. તો આ સમયે પણ હું પુત્રની સામે સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથના શ્લોકોનો મુખપાઠ જ કરતો. કારણ એક સ્પષ્ટ હતું, મારા પુત્રની અંદર સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથના શ્લોકોનો સંસ્કાર પડે અને મહારાજ સ્વામીનો રાજીપો હું પ્રાપ્ત કરી શકું. પાઠ કરવાની શરૂઆત કરી અને 2 દિવસ પછી હું બીમાર થયો અને ત્યારબાદ 2 દિવસ પછી મને કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો. એટલે 7 દિવસ હોસ્પિટલમાં અને 8 દિવસ ઘરે રહેવાનું થયું. આ દિવસ દરમિયાન મને સમયની અનુકૂળતા હોવાથી હું દરરોજ 8 થી 12 કલાક જેટલો મુખપાઠ કરતો. બાપાની દયાથી મને કોરોના તો મટી ગયો, પણ કોરોના લીધે જે ખાંસી થઈ હતી એ ચાલુ હતી અને દિવસે દિવસે વધતી જતી હતી. એટલે ડૉક્ટરે મને કહ્યું કે તમે મુખપાઠ દરમિયાન સતત બોલબોલ કરો છો, તેના લીધે તમારું ગળું ડ્રાય થઈ જાય છે અને તમારી ખાંસી મટવાને બદલે સતત વધતી જાય છે, માટે આ મુખપાઠ કરવાનું રહેવા દો. પણ મેં તો નક્કી જ કર્યું હતું કે મારે આ રાજીપો લૂંટી લેવો છે, બાપાને રાજી કરવા જ છે, એટલે મુખપાઠ ચાલુ રાખ્યો અને સતત 1 મહિના સુધી મારી ખાંસી ચાલુ રહી, પણ બાપાની દયાથી મારો સંપૂર્ણ મુખપાઠ થઈ ગયો. અક્ષયભાઈ ચૌહાણ સત્સંગ દીક્ષા મુખપાઠમાં જોડાયા. ક્ષેત્રીય અધિવેશન 24મી જાન્યુઆરી હતું. એના આગલા જ દિવસે એમને પથરીનું ઓપરેશન કરવું પડ્યું. હોસ્પિટલમાં બિછાને સૂતા સૂતા પણ એમણે ક્ષેત્રીય અધિવેશન આપ્યું અને સંપૂર્ણ મુખપાઠ એમણે સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યો. ત્યારબાદ 26મી જાન્યુઆરીએ પથરીનું એમનું બીજું ઓપરેશન કરવું પડ્યું. તો એ પણ ઓપરેશન કર્યા પછીથી તેઓ 3 દિવસ પછી ઘરે આવ્યા. તો 31મી જાન્યુઆરીએ અખિલ ભારતીય અધિવેશન હતું. એમાં પણ એમણે માંગીના બિછાનેથી સંપૂર્ણ મુખપાઠ ખૂબ સારી તૈયારી સાથે એમણે આપ્યો. ન્યૂઝ ચેનલમાં ને એ બધામાં ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટ હતો, પણ જ્યારે સત્સંગ દીક્ષાનો મેં મુખપાઠ શરૂ કર્યો ત્યારે બધી જ એપ્લિકેશન્સ મેં મોબાઈલમાંથી ડિલીટ કરી નાખી અને એવી રીતે લગભગ 23 દિવસની અંદર જ મારે 315 શ્લોકનો મુખપાઠ એ સંપૂર્ણ પૂરો થઈ ગયો. મારા માટે સંસ્કૃતમાં યાદ રાખવું એ ખૂબ જ અઘરું હતું, છતાં પણ બાપાને રાજી કરવા માટે મુખપાઠ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. થોડા દિવસ મહેનત કરી પણ મનમાં થયું કે મારાથી મુખપાઠ નહીં થાય, એટલે મુખપાઠ મૂકી દીધો. પણ એ જ વખતે ધનુર્માસ દરમિયાન પરમ પૂજ્ય સ્વામી બાપાએ આપેલા બ્રહ્મ વિદ્યાના પાઠો સત્સંગ દીક્ષાનો મુખપાઠ = અક્ષરધામ, સત્સંગ દીક્ષાનો મુખપાઠ કરનારને મોક્ષ માર્ગે ગતિ થશે, સત્સંગ દીક્ષાના સંસ્કૃત શ્લોક કરનારને અક્ષર પુરુષોત્તમ દર્શનનો વિદ્વાન જાણવો, આ બધા બ્રહ્મ વિદ્યાના પાઠો જોઈ અને મને ફરીથી અંતરમાં ઉત્સાહ અને બળ મળ્યું ને ફરીથી મુખપાઠ શરૂ કર્યો અને નક્કી કર્યા મુજબ 14મી જાન્યુઆરી સુધીમાં મારો સંપૂર્ણ મુખપાઠ તૈયાર થઈ ગયો. હું યુએસ બેઝ કંપનીમાં જોબ કરું છું અને મારે સવારે અરાઉન્ડ 11 વાગ્યા સુધી લોગિન કરવાનું રહે અને લોગ ઓફનો કોઈ નક્કી સમય રહે નહીં, કારણ કે ઘણી વખત 12 પણ વાગે અને રાતના 1 પણ વાગે. પરંતુ મહંત સ્વામી મહારાજને રાજી કરવાનો એક સંકલ્પ હતો આ મુખપાઠ કરીને,
તો જેટલા પણ વાગે લોગ ઓફ કરું ત્યારબાદ થોડીક વાર ફ્રેશ થઈને હું મુખપાઠ કરવા બેસી જતો અને સવારે 4 વાગ્યા સુધી સતત મુખપાઠ કરતો અને પાછું બીજા દિવસે 11 વાગે તો લોગિન કરવાનું જ હોય અને પાછું કોવિડના લીધે થોડું ઘણું ઘરમાં કામમાં પણ મદદ કરવાની હોય, પરંતુ એક બાપાને રાજી કરવા હતા તો આ મુખપાઠ કરી શક્યો. જે આ સત્સંગ દીક્ષા સારી રીતે પ્રેમથી મન દઈને પ્રીતિપૂર્વક કરશે એ અક્ષરધામનું અહીંયા જ જતી અક્ષરધામનું સુખ પામશે. સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ સુંદર છે, એમ કે શ્રીજી મહારાજના મનમાં હતું અને ગુણાતીત ગુરુઓના મનમાં હતું એ જ લખાયું છે, બીજું કાંઈ નહીં. અને મુદ્દો છે, મુદ્દો બધો અંદર આવી ગયો છે. આ શ્રીજી મહારાજના મનમાં જે હતું એ જ લખાયું છે. જેમ મોટા શહેરોમાં ટેક્સી હોય, ટેક્સી રોકે ત્યાંથી મીટર ચડે, ઊભી હોય કે ચાલે પણ તોય મીટર ચડતું જાય. એમ તમે સંકલ્પ કર્યો આ ગ્રંથ મોડે કરવાનો, સંકલ્પ જ કર્યો ત્યાંથી મીટર રાજીપાનો મીટર ચડતો રહ્યો છે. આ બધું કરો છો. શ્રીજી મહારાજ, ગુણાતીતાન સ્વામી, ગુરુ પરંપરા બધા જ રાજી છે. આ તો જેણે મુખપાઠ કર્યો હશે એને ખબર હશે કે કેવી રીતે કર્યું. અને અમને તો ફોન દ્વારા અને એવી રીતે બધી માહિતી મળી છે. તો તમે તો બધા ખૂબ દાખલો કર્યો છે, એના કલ્પનામાં આવે એવું નથી. ગિનેસ બુક વર્લ્ડ રેકોર્ડ એમાં આપવા જેવી વાત છે. મુખપાઠ કર્યાનું ફળ મળશે જ. તમે આ સત્સંગ દીક્ષા મોઢે કરો એ અમારી ભેટ, આશીર્વાદ છે. Nearly every decision we make in life is anchored around a simple yet powerful question. What's in it for me? Whether consciously or subconsciously, our minds skillfully perform a cost-benefit analysis for every decision we make. And when we understand the benefits of doing something, even something seemingly impossible, it not only becomes possible, it becomes practical to do. It instantly becomes worthy of our tireless effort and perseverance. When we understand the benefits of memorizing the Satsang Diksha, it will naturally push us towards doing more mukbad. Let us now understand the benefits of memorizing the Satsang Diksha Granth through the personal experiences of those who have done it. જ્યારથી સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ મુખપાઠ કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી મને એક એવો અનુભવ થતો કે જ્યારે પૂજાની અંદર આપણે બાપાને માનસી પૂજામાં જગાડીએ તો બાપા છે ને પોતે સૂતા ના હોય, સ્વામી પોતે ઉઠીને મારી રાહ જોતા હોય. અને જેવો હું સ્વામીના રૂમમાં પ્રવેશ કરું, સ્વામી રાજી થઈને મને ભેટે. અને એમાં પણ જ્યારે 1 ફેબ્રુઆરી 2021 મારું અખિલ ભારતીય અધિવેશન હતું ત્યારે તો બાપા પોતે એના રૂમની બહાર આવી અને મારી રાહ જોતા હતા. અને સ્વામી મને અતિશય રાજી થઈ અને બાપા ભેટ્યા. મહારાજ સ્વામીને રાજી કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે ઘણા બધા દોષો જેવા કે માન, ઈર્ષ્યા, કામ એ બધા નડતા હોય છે. તો આ સત્સંગ દીક્ષાનું અધિવેશન થયું એ પછી જ્યારે આવા દોષોનો આવેગ મને આવે છે ત્યારે મને આ શ્લોક યાદ આવે છે. માનેર્ષ્યા કામ ક્રોધાદી દોષાવેગો ભવેત તદા અક્ષરમહમિત્યાદિ શાંત મનાવી ચિંતયેત. અને આ જે આવેગ છે એ સમી જાય છે. પહેલાં એવું હતું કે 10 વાર વાંચવાથી એક વસ્તુ યાદ રહે, તો હવે 2 વાર વાંચવાથી યાદ રહી જાય છે. મેમરી ખરેખર બૂસ્ટ થઈ ગઈ છે. પહેલાં એવું ખાલી સાંભળ્યું હતું કે સંસ્કૃત વાંચવાથી મેમરી વધે છે, પણ નાવ આઈ કેન ફીલ ઇટ. સત્સંગ દીક્ષાનો કોઈ બી શ્લોક તમે જીવનની કોઈ બી કન્ડિશનમાં ગમે ત્યાં તમે લગાવી શકો છો, એ કોરિલેટ કરી શકો છો. તો એના કન્ટેક્સમાં, કોલેજ લાઈફના કન્ટેક્સમાં હું 2 શ્લોકો કહીશ કે શ્લોક નંબર 29 અને શ્લોક નંબર 213. એ કોલેજ લાઈફના માટે બહુ જ ઉપયોગી છે અને મને ખરેખર ફીલ થાય. જ્યારે મારી ક્ષેત્રીય સ્પર્ધા પૂર્ણ થઈ
અને મારે 5 થી 7 દિવસમાં જ્યારે અખિલ ભારતીય સ્પર્ધા આપવાની હતી એ ગાળામાં મારા દાદા એ ધામમાં ગયા અને એ પ્રસંગે સત્સંગ દિક્ષા ગ્રંથના મુખપાઠના લીધે જ હું સ્થિર રહી શક્યો અને સ્થિર રહ્યો એટલું જ નહીં, તેમાંથી સ્વસ્થ થઈને ખૂબ જ સારી રીતે અખિલ ભારતીય સ્પર્ધામાં એ રજૂઆત કરી શક્યો. તો ખાસ તો અમુક વસ્તુ આપણને અત્યારે ખ્યાલ ના આવે, પણ મોટા પુરુષની આજ્ઞા પાડીએ તો એમનો અંતરનો આપણને રાજીપો પ્રાપ્ત થતો હોય છે. ધીમે ધીમે એ રાજીપો ભરાય અને પછી એમની દ્રષ્ટિ પડતા આપણને સુખ પણ આવતું હોય છે. એટલે એમનો અંતરનો રાજીપો એક તો મળ્યો. અને બીજો પ્રેક્ટિકલ લાભ જોઈએ તો જ્યારે આવા સંતોએ મુખપાઠ કર્યો હોય તો બાપા આગળ એમનું નામનું જાહેરાત થાય અને પછી એ સંત આગળ આવતા હોય. એમ જ્યારે મારા મુખપાઠનું પૂર્ણ થયો પછી આત્મતપ સ્વામી જ્યારે જાહેરાત કરી એ વખતે બાપા પણ ઓનલાઈન વિડીયોની અંદર હોય, આપણને પણ દેખાય ટીવીની અંદર. અને રોબિન્સની અંદર અમે બધા સંતો હતા. એટલે જેવો હું આમ આગળ આવ્યો તરત સ્વામી બાપા મારી સામે જોયું તરત ઓળખી ગયા. અને એમને તો ખબર જ્યારે બાપા આગળ આવું ત્યારે હંમેશા આમાં હાથથી વાંસળી વગાડવાની એક્ટિંગ કરી અને સ્મૃતિ આપે. તો આ વખતે બે ભેગું થયું, બે રાજીપાના આશીર્વાદ મળ્યા. એક તો બાપાનો પહેલો તો હસતો ચહેરો, તો સ્વામીએ હસતા આમ એક અદ્ભુત સ્મૃતિ આપી અને વાંસળીની એક્ટિંગ કરી, જે અત્યારે પણ મને યાદ આવે છે. એટલે અધિવેશનનો પણ રાજીપો મળ્યો અને સંગીતની પ્રેક્ટિસ કરી એનો પણ રાજીપો એ મળ્યો. એ મુખ્ય લાભ થયો. બીજો લાભ જોઈએ તો જ્યારે આપણે મુખપાઠ કરીએ ત્યારે સાથે સાથે મનન ચિંતનનું પણ આપણને અંગ પડી જતું હોય છે. જ્યારે શ્લોકો મુખપાઠ કરીએ છીએ ત્યારે એની અંદર એનો સાર પામીએ ત્યારે એવું એક ફિલિંગ થયું કે જેમ સંતો કહે છે ને કે સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ છે એ ગાગરમાં સાગર છે. ગાગર એટલે કે આમ ગળો હોય અથવા તો માટલું હોય તો એની અંદર કેટલું પાણી આવે, આખો સમુદ્ર છે એક જ ગળાની અંદર આવી જાય. એ કેવું કહેવાય, આશ્ચર્યની વાત કહેવાય. એમ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ છે તો આપણે દુનિયાની અંદર જેટલા કંઈ શાસ્ત્રો છે અને એની અંદર જે સારની સાર વસ્તુ છે ને એ મહાંત સ્વામી મહારાજે આ નાનકડા ગ્રંથની અંદર કોઈ પણ સબ્જેક્ટ લઈએ તેનો જવાબ આપણને આ ગ્રંથની અંદરથી મળે છે. એટલે એ પણ એક ફિલિંગ થયું કે બાપાએ આપણી પ્રભુ મોટી કૃપા કરી અને આવો અદ્ભુત ગ્રંથ આપણને આપ્યો. Some of the benefits I have realized through this experience is understanding how these verses are applicable in our daily lifestyle, how to improve our bhakti through daily anik, and the most important aspect was understanding Satpurushna Vachanma Vishwas, because I realized that Mahant Swami would actually help us in following any agna as well. Doing this Satsang Diksha Mukpat challenge has brought some clarity in my sadhana. I've learned to make satsang more urgent and not just important. Also, my son has a habit of somehow finding that perfect shlok to explain the blunders and mistakes that I make regularly. And so understanding the meaning and seeing the practicality of them in my life has helped me retain the ones that I've memorized. And you know what? Swami Shri એક જ message કેટલા બધા શ્લોકની અંદર વારંવાર repeat કર્યો છે. It makes me wonder why. I mean, I know Swami Shri must have done it for a reason, a purpose. And it's these kind of vichars that have helped me do more introspection. And lastly, sometimes we see challenges as setbacks. But I think these are given to us as anusandan, a constant reminder to overcome them in achieving our one single most important arm of sadhana, which is Rajipo. જેમ મુખપાઠ થતો ગયો એમ આનંદની અનુભૂતિ એટલા માટે કે સ્વામી બાપાની રુચિ અને એમની મરજી કે સત્સંગ દીક્ષા મુખપાઠ કરવો, તો જેમ થતો જાય છે એમ બાપાની આજ્ઞા પડતી જાય છે અને એમ આનંદની એક અનુભૂતિ થાય છે. પહેલાં તો નંબર્સ જોઈને જ આપણને એમ થાય કે 315 શ્લોક મોટે કરવાના છે, પણ પછી જેમ કરતા ગયા તો એમ આપણને વિશેષ આનંદ આવવા માંડ્યો અને સારી રીતે એ મુખપાઠ થઈ રહ્યો છે. એટલે એ દ્રષ્ટિએ વિશેષ આમાં ક્ષમતા વધી હોય તો દેખાય જ છે, કારણ કે એક દિવસના 24 શ્લોક આપણે કરી શકીએ છીએ એવું આપણને રિયલાઇઝ થયું કે ભાઈ આટલું તો આપણે કરી શકીએ છીએ જો કરીએ તો. In one of the Yuvak Sabhas on Gunkarak Dashti, it was mentioned that writing down positive thoughts of others would increase your own personal happiness. I didn't think much of it then, but when coming across Shlok number 140,
in the Satsang Diksha, where Swami Shri explains the importance of keeping Surat Bhav and Divya Bhav in Hari Bhakto, I thought I would give it a shot. This is my Gun Grahak notebook, and every Sunday after Sabha, I write down 7 positive guns of others in the book. It made me more appreciative of those around me and has given me a positive mindset when interacting with my family and my friends. મને સત્સંગ થયો દોઢ વર્ષ થયું છે. પહેલાં જ્યારે મહંત સ્વામી મહારાજના હું દર્શન કરતો ત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ એક મોટા સંત છે એવું માનીને હું દર્શન કરતો હતો. પરંતુ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથનો મુખપાઠ કરવાથી મહંત સ્વામી મહારાજ સાક્ષાત અક્ષર બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એવો એમનો વિશેષ મહિમા દ્રઢ થયો. સત્સંગ દીક્ષાના મુખપાઠ પહેલાં જ્યારે પણ પૂજા કરવા બેસીએ ત્યારે ધ્યાન કરીએ ત્યારે બાપાની સ્મૃતિઓ મારે વિચારવી પડતી. પણ સંપૂર્ણ મુખપાઠ બાદ જ્યારે પણ આપણે ધ્યાન કરવા બેસીએ ત્યારે બાપાનો હસતો ચહેરો, એમની હસતી મૂર્તિ સહેજે યાદ આવતી. એને યાદ કરવી જ ના પડતી. શ્લોક નંબર 152માં મહંત સ્વામી મહારાજ લખે છે કે જે થઈ રહ્યું છે ને જે થઈ ગયું છે ને જે આગળ થવાનું છે તે બધું જ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ઈચ્છાથી મારા હિત માટે થાય છે. પહેલાં મારા જીવનમાં કોઈ બી સમસ્યા આવતી તો હું એમાં અકળાઈ જતો અને ટેન્શનમાં આવી જતો, પણ હવે કંઈ બી મારા પ્રશ્ન થાય તો એમાં મને ધીરજ અને અંતરમાં બહુ જ શાંતિ રહે છે. પ્રથમ જ્યારે સંપૂર્ણ મુખપાઠ તૈયાર થઈ ગયો અને રિવિઝન કરતાં એક પણ ભૂલ ન પડી ત્યારે પ્રથમ વખત મહારાજ સ્વામી રાજી થકા હસતા મુખારવિંદે દર્શન આપતા હોય તેવો અનુભવ થયો હતો. ત્યારબાદ જ્યારે મુખપાઠનું રિવિઝન કરતો અથવા કાર્યકરોને મુખપાઠ આપતો અથવા કાર્યકરને મુખપાઠ આપતા દરમિયાન જ્યારે શ્લોકો યાદ કરવાનું થતું ત્યારે બાપા દર્શન દેતા હોય હસતા મુખારવિંદે તેવો અનુભવ થયો હતો. મારા જીવનમાં ખાસ કરીને 2 શ્લોકોની અતિ જડતા થઈ. એક તો સૌથી પહેલાં છે 45મો શ્લોક અને બીજો છે 132મો શ્લોક. એમાં બાપા કહે છે કે ભગવાન જે કરતા હોય આપણા અતિ સારા માટે જ હોય અને ભગવાન અને ગુરુને વિશે વિશ્વાસ દ્રઢ કરવો, નિર્બળતાનો ત્યાગ કરવો અને એમના બળે રહેવું. તો હવે મારા જ્યારે દૈનિક જીવનમાં નાના મોટા આવા પ્રસંગો બની આવે છે તો એ 2 શ્લોક તરત જ મને યાદ આવે છે અને બાપાની કૃપાથી એ સમજણ અને શ્લોકો વધુ જીવનમાં દ્રઢ થાય છે. સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથનો મુખપાઠ જ્યારે પૂર્ણ થયો ત્યારબાદ આઈ ગોટ ફિલ્ડ વિથ ટ્રેમેન્ડસ અમાઉન્ટ ઓફ હેપીનેસ અને જે અંતરમાં આનંદની અનુભૂતિ થાય, જે શાંતિની અનુભૂતિ થાય એ એના પછી પહેલાં કરતાં વધારે રહેવા માંડી. As I've been doing the Satsang Diksha Mukbad, I think the biggest benefit that I've realized is that these aren't just a collection of words or shloks, but they're actual practical lessons that I can imbibe into my life and stand to benefit from. For example, the shlok where Swami Shri talks about the fact that whatever Maharaj and Swami have done, are doing, or will do is always in our best interest has been one that's really resonated with me because as I start and face new challenges at work, it gives me the sense of comfort and understanding that whatever happens will always be in my best interest. I think the other thing that I've realized through this mukbang process has been understanding the true value of doing mukbang. To be honest, for the longest time, I didn't really see tremendous value in doing mukbang because you just memorize, you recite it to an Adivation judge, and then you forget it all. And there's no real long-term value. But as I've been doing this Satsang Diksha mukbang, and I've realized that sure, the challenge is ending this summer, but all of these lessons and teachings are going to stay with me for the rest of my life. It's given me the sense of confidence and understanding that doing this mukbang isn't just going to tide me over until the summer, but it's going to give me benefits and lessons and understanding that will last me for a lifetime. Some of the benefits that I experienced during the mukbang and do now after the mukbang was initially I started off memorizing 2 shloks per day. And I gained that momentum of doing 7 to 8 sloks per day and eventually came up to 10 sloks per day. So memorizing became quite easy. Another thing is that Gunadana Swami says in his Swamini Vato that Agna and Upasana are the 2 main wings of Akshardham. So abiding by Param Puja Mahant Swami Maharaj's Agna was of utmost importance to me in my personal sadhana. And I felt a sense of Rajipo in my mind and my heart when I actually started memorizing the Satsang Diksha Granth, and also I feel that same Rajipo right now after completing the Granth. Whenever I remember the shloks, I feel that these shloks are mirrors of introspection that keeps me aligned in my sadhana, in developing that Drad Priti in the Satpurush,
memories of Pramukh Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj come up quite often when I memorized the sloks and when I even regurgitate or repeat these sloks right now as well. And Mahant Swami Maharaj often says that જે મહારાજના મનમાં હતું અને જે ગુણાતીત ગુરુઓના મનમાં હતું એ જ લખાયું છે. So this gives me a reassurance and a deeper feeling that I am following what the principles of Maharaj and the Gunatit Guru are, and it helps me in my sadhana. And lastly, Mahant Swami Maharaj during Dhanurmas wrote very important vakyas on the Satsang Diksha. For example, Satsang Diksha is equal to Akshardham. Satsang Diksha Sarva Shastra no Sar hai. That gives me reassurance that everything that I need to do is laid out in the Satsang Diksha Granth, and it will help me attain Akshardham. આ ગ્રંથ લખ્યો છે તે પરમ કલ્યાણકારી છે. પરમ કલ્યાણકારી, કલ્યાણ તો બધા હોય છે પણ પરમ કલ્યાણ એટલે એક જ મોક્ષ, મોક્ષમાં પરિણમે એ પરમ કલ્યાણકારી અને પરમ હિતકારી છે. બધાને જે વાંચશે એ બધાને હિતકારી છે. નાના નાના બાળકો 2000 બધા નાના આટલા 5, 5.5, 6 વર્ષના બાળકો એકદમ કડકડાટ બોલી જાય. અને બીજા બધા બધાએ મુખપાઠ કર્યો છે. આજે તમે શ્લોકો મુખપાઠ કરવાના છે એ બળની હિંમત રાખીને કરશો અને પાર પડશે, જરૂર મુખપાઠ થઈ જશે. અને શંકા રાખતા નહીં. આપણે યા હોમ કહી દઉં. બધા અત્યારે મોબાઈલ કે બીજું બધું બાજુમાં મૂકીને આપણે એક તાર થઈ જવું અને આ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ તૈયાર કર્યો, મોડે કરી લેવું. મહારાજે કહ્યું છે કે મનુષ્ય ધારે કરી શકે છે, શું ના થાય. તમે અત્યારે આ ગ્રંથને પઠન કરો તો એમાં નાતા ધોતા બધી ક્રિયામાં તમે મનમાં ચાલુ જોઈએ. થોડો જ ટાઈમ છે અને એ બધું એ ટાઈમમાં બધું થઈ જાય. બધાને મહારાજ સ્વામીની દયાથી, ગુરુ પરંપરાની દયાથી અને અમારા પણ આશીર્વાદ છે. We've heard from various Pujya Santo as well as our peers from around North America and other countries about how they overcame various challenges in doing Satsang Diksha Mukbang and the benefits they've experienced as a result. Now, let us invite Pujya Yoganand Swami to give perspective on the Satsang Diksha Rajipo challenge and provide guidance on how we can successfully complete our Mukbang. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, ભગતજી મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, ગુરુહરિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય, ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય, અક્ષરધામ મહોત્સવની જય. As we discuss Satsang Diksha Mukbang, it's important to remember that Mukbang is our Hindu tradition. Originally the Ved, and thus the knowledge of Bhagavan, was transmitted orally from one guru to the Shishya, and it was just Mukbang. So imagine that era when
any amount of rishis, thousands of them, all over India, north, south, east, and west. They would all wake up, take a bath, get ready, and look towards the direction of the sun. And as the sun rose, they would all start reciting the same exact scripture in the same intonation of their voice. They would all pause at the exact same time. And whether they were in North India or South India, regardless of where they were, their age, or their native language, they could start reciting a scripture with 1,000 mantras, start at the exact same time, and end at the exact same time. That's how brilliant our Rishi Munis were. And that's our tradition. But then over time, laziness crept in. Someone decided that let's start writing it down instead of memorizing it. And initially they probably started writing it out completely, but then they got even lazier. And they started writing in shorthand. And it got to the point where eventually the person who wrote the notes, they themselves didn't understand what they had written. It's like if you couldn't even find your notes from 5 years ago in college or high school, if you look at them, you scratch your head, what was I writing? What did this mean at that time? So we don't even know what we wrote. Those rishis, they forgot what they had written. And so tradition started to fade away. But our gurus knew what the Adi, what the original rishis, they knew. That mukpat, all of this spiritual knowledge, it isn't supposed to be reserved or written down in books. It's supposed to be held in our heads, in our hearts. E hasene to jivant reshe. Gunaditanand Swami gives an example. In the Swaminivat, he says, if you have 50 bodyguards, if you go to jump into a well, they'll protect you. Now, until you heard this Swaminivat, you may always think that bodyguards are there to protect you from other people. But here Swami is saying that bodyguards are here to protect you from yourself. You go to do something dumb, and the bodyguard is there to protect you. Swami gives this example, and then he gives a principle. He says, in the same way, if you go to do something wrong, jump into a figurative well, like breaking niyam dharma, or making some ethical mistake, these words, if you internalize them from the Shastras, these words of the Shastras will act as the bodyguards to protect you. So in this Swaminivat, Swami is teaching us that mukpat karyo hoine, anga rakshak, as bodyguards, they protect us. For example, Nishkan Swami in his Chosapadi, he's written an example, Jevo rase bharyo je thamere, tevo temati jarashe. If there's pressure from the outside, whatever's inside is what's going to come out instantly, as the reflex. If you're rushed to the ER, you don't want your ER doctor to say, okay, something's wrong in his heart. Okay, I remember there was some mnemonic in medical school about what process I'm supposed to go through. You want your doctor to be able to go through everything instantly. They shouldn't even have to think about it. They should know something's wrong in the heart. This is the process I have to go through. In the same way, in our lives, if something's happening, if you need to make an important decision, you won't have time to go back and find the answer in the scriptures. If you have something happens in your life, some bad situation, and you need wisdom, instantly you won't have time to go through even the 315 shlokas of the Satsang Diksha. Je mukpat hase ej te vakhate kam ma avse. It has to be there as a reflex, because all the important decisions we make them based on our natural reflexes, our instincts, what's inside of us. For example, as Nishkan Swami said, Jevo rase bharyo je thamere. When something bad happens from the outside, that pressure comes, what's inside will come out. There's a Hari Bhakta in Edison who was recently in India during the winter. His son, Param, is 3 years old. And because it was winter in India, he got a fever. The next morning after Param took a bath, the fever increased. So his mom and dad put him to sleep. And his mother was worried that when Param wakes up, he's going to be very hungry. So while he's sleeping with this increased fever, let me do his puja for him. Mother did the puja, Param woke up, and his mother gave him breakfast. And Param instantly, 3-year-old Barak says, કે મમ્મી સત્સંગ દીક્ષામાં લખ્યું છે પૂજા કર્યા વગર જમવું નહીં ને પાણી વગેરે પણ ના પીવું. Quoted the Satsang Diksha Mukpat he had done. So his mother said, okay, I've already done your puja, you're sick, you eat breakfast. So Param said, Mummy, mari puja baki che. My puja is still left. Mother said, okay, Param, I've already done your puja, so you just have breakfast. Now Param said, Mummy, Param ni puja baki che. You know your kid is something special when he switches from first person to third person, talking about himself.
Mother realized કે હવે આ કે મૂકવાના નથી. He's not going to let it go. So she let him do his entire puja. And then 3-year-old Padam finished his puja, sat down for breakfast. And as he sat down for breakfast, he said, કે આજે સ્વામી બાપા પરમ ઉપર બહુ રાજી રાજી. He experiences Rajipo. He doesn't know anything about Rajipo, doesn't know what the term even really means, but he experiences something. He knows that Swami Bapa emni upar raji છે. 3 વર્ષનો બાળક, a 3-year-old child, when the pressure came, that reflex, what was inside those Satsang Diksha words, they protected him like bodyguards. So this is why we do Mukbad, to internalize these messages, this guidance, this wisdom of Mahant Swami Maharaj. So when we need it, it's there for us. It's not for anyone else. It's not to show anyone else. It's to protect us. And in the process, we get what Param experienced. Rajipo. Swami apri upar bau raji raji thase. If we read Satsang Diksha, there are a lot of different sadhana for Rajipo. If you're memorizing the Sanskrit, which hopefully some of you are, the word for Rajipo is prasad. Prasad is used in the Sanskrit shloks. Prasad generally means Rajipo or Krupa. Has nothing to do with that box you get in Diwali. So prasad, Rajipo kyare mare. There's so many different things, but Mukbad actually encompasses so many of them. And that's why Mahant Swami Maharaj keeps telling us to do it. If you want to do Mukbad, in the end, no matter how many logical arguments I give you, no matter how many other examples I give you, you have to be inspired from the inside કે મારે સ્વામીને રાજી કરવા છે. So you have to have રાજીપાનો વિચાર. એ રાજીપાનો વિચાર કરવાથી રાજીપો થાય. That's what Satsang Diksha says. You have to give up something to do Mukbad. You have to sacrifice some YouTube or Spotify or even some sleep some other time. So એ આપણું તપ કહેવાય. That'll get us Rajipo. In this whole process, doing it will get Swami's Rajipo on us. Look, Robbinsville is where Akshardham is being built. There isn't going to be any tectonic shift which brings Robbinsville Akshardham into Philadelphia. If we want to go and do darshan, we're going to have to start moving towards it. In the same way, that Akshardham, the eternal Akshardham, isn't coming any closer to earth. If we want to get closer to that, we have to start moving towards that. And that's why Mahant Swami Maharaj says, Satsang Diksha Mukbad karse e moksha taraf gati karshe. Memorizing this scripture brings us closer towards Akshardham, so we can experience this Rajipo. Everything we want from satsang comes through this Mukbad. That's why even 1 year later, Mahant Swami Maharaj is writing so many vakyas about it in the Brahma Vidyana part. He's giving so much katha on it, so much Rajipo on the thousands of Santo and Hari Bhakto, everyone individually who's done the Mukbad until now. He doesn't get tired of calling every single Sant, every single Hari Bhakta who's done Mukbad of the entire Shastra to give them Ashirwad. So this is why we do this Mukbad. એમનો રાજીપો લેવો છે અને આપણને લાભ મળે છે. And we have all the facilities, everything we need at our fingertips. We have an app. There are so many websites, so many different places where they've made this scripture into bite-sized morsels so we can digest it. There's audio. We can listen to it in any language. Gujarati, Hindi, English, Sanskrit. If you want variety, listen to it like sung like the Ved. However you want to hear it, you can listen to it while you're in the bathroom, while you're exercising. Anytime. There's so many different opportunities for us to repeat this Shastra over and over again so we can imbibe it. And through all of this, we want to earn Swami's Rajipo. We have more time now until we have to actually give our Mukbad. We have all the way until Swami's Janma Jayanti. It's very clear from the last year, Swami Ani Upar Bau Raji Raji. So why don't we give Swami something that he actually wants on his birthday? Instead of just folding our hands and saying, Swami, tame amari upar raji thao, let's actually open our hands and give him this Satsang Diksha Mukbad as our gift to him. And say, Swami, have aap mara mastak upar hath muko and mari upar pan aap bau raji raji thao. So Maharaj and Swami ne prarthana kariye ki apne aa Satsang Diksha no Mukbad ma whatever we've started, let's keep working on it. If we started and stopped, let's pick up. And if we haven't started at all, then let's make a sankalp that by Swami's Janma Jayanti, we do some Mukbad of Satsang Diksha and get Swami's Rajipo. Swaminarayan Bhagwanani. As we have seen in Sabha today, we have a unique opportunity ahead of us. An opportunity for Rajipo,
through the Satsang Diksha Rajipo Challenge. Let's take a few minutes and see the details of this opportunity. Please keep in mind all the information being shared with you will also be available in the participant's guide, which has been sent to you via email. Starting today, March 21st, participants will have 2 weeks to pledge for the Satsang Diksha Rajipo Challenge. All Yuvaks and Yuvatis should have received an email with a unique link to a pledge form. Check your email now and find it. For those who already pledged in August, this form will give you a chance to review your pledge to confirm what challenge level you want to participate in. We request that you complete the form, even if you pledged in August of 2020 to a challenge and are not changing your pledge level, so that we can confirm the language in which you'll be doing Mukbat. This will help with logistical arrangements for Mukbat testing. The Rajipo Challenge will take place from April 4th to September 19th. The milestones and dates are listed on the screen. The Mukbat testing periods last between 4 and 6 weeks, giving participants adequate time to memorize the shloks. Participants in the Mahant, Pramukh, Yogi, and Shastriji challenges will be given the option to work with their proctors to test 20 shloks at a time within each milestone slot. This will allow participants the flexibility and chance to complete the oral exam in batches of 20 shloks at a time. In this way, they can proceed with the next batch of 20 shloks without worrying about revising the previous batch. In addition to the Mahant, Pramukh, Yogi, and Shastriji challenges, the Gunatit challenge has been added. Participants in the Gunatit challenge will have to complete all the shloks in each milestone and would have to revise previous shloks from previous milestones as well. Participants are still able to recite 20 shloks with their proctors, but that would only be as practice. However, the final evaluation would require the participant to test all the shloks at one time. Again, for the Mahant, Pramukh, Yogi, and Shastriji challenges, it is not mandatory to test your Mukbat of all the shloks at once. You are able to complete it in sets of 20 shloks. For the Gunatit challenge, you must complete the Mukbat of the current and prior milestones. In each testing period, participants will be tested on approximately 25% of shloks that should be memorized within the milestone. For example, in the first milestone, a participant who has pledged in the Mahant challenge will be asked to recite 5 shloks picked by the proctor from the 20 memorized, whereas a participant in the Shastriji challenge will be asked to recite 20 shloks from the 75 memorized. Participants in the Gunatit challenge will be asked to recite more shloks because participants are required to revise the Mukbat from previous milestones. For example, a participant in the final milestone will be required to recite 80 shloks picked by the proctor based on the current and all prior milestones. Again, you will only be asked to recite 1 of every 4 shloks you have memorized. Please keep in mind, the Mukbat selected for the Mahant, Pramukh, and Yogi challenges are not in order of the Satsang Diksha Granth. For example, the 64 shloks in the Mahant challenge are not the same as the first 64 shloks in the Satsang Diksha Granth. These 64 shloks are specially selected by senior swamis, which are the most important. This applies to Mahant, Pramukh, and Yogi challenges. Please keep this in mind and refer to the participants guide provided. In the email that you have received, a link is provided to get you going on this journey to Rajipo. When you open this link, you'll see multiple folders for your use. Separate PDFs of each challenge's shloks in all languages, Gujarati and Sanskrit audio files, Mukbat Shlok selection graphic indicating the shloks to prepare for each challenge. A mobile and web-based application, downloadable both in iOS and Android, will be launching in coming weeks. This application will be a central source for all of your Mukbat needs. For the Mukbat, participants will be asked 1 shlok for every 4 shloks, or 25% of shloks in each milestone. Mukbat can be done in English, Gujarati, Hindi, or Sanskrit, and all testing will take place virtually over video call. In the coming weeks, we will be notified on the details of how Mukbat testing will be conducted, and if you have any questions, please refer to your participants guide. Last but not least, let's thank Pujya Mahant Swami Maharaj for providing us with this opportunity
to earn his Rajipo by taking part in this mukbang.